It is May 11th, just after 1 o'clock p.m. Pacific time, and you are looking at a live view of the Falcon 9 rocket as it awaits liftoff from the SpaceX launch pad in approximately 20 minutes from now. Welcome to today's live webcast of the Bangabandhu Satellite-1 mission from Pad 39A at Kennedy Space Center in Florida. My name is Tom Perdario, and we're back today for attempt number 2 of our Block 5 Falcon 9 mission. As we mentioned yesterday, this is a particularly exciting launch as we have 2 very important milestones taking place. The first milestone is that the payload, Bangabandhu Satellite-1, will be the first official geostationary communications satellite for the nation of Bangladesh. The second milestone is that today's launch is the debut of a series of upgrades to the Falcon 9 rocket that we're calling Block 5. These upgrades are designed to allow us to reuse each Falcon 9 10 times or more, and also reduce the time of refurbishment between flights. Today's Falcon 9 will deliver Bangabandhu Satellite-1 to Geostationary Transfer Orbit, also abbreviated as GTO. Afterwards, we'll also be attempting to recover this first stage on our drone ship, Of Course I Still Love You, which is currently stationed about 340 nautical miles downrange in the Atlantic Ocean. If successful, this will mark the 25th landing of a first stage rocket for SpaceX. And with less than almost 11 minutes left to go, let's check in with Michael for a quick status update on the rocket. Hi, I'm Michael Hammersley, a materials engineer in our avionics department, and welcome back for our second attempt of the first flight of Block 5 Falcon 9. In the final minute of countdown yesterday, the Falcon 9 flight computer did its last series of checks, came across an abort signal from a ground system relay, and stopped the launch as the vehicle is designed to do. It turns out that this particular signal was an artifact of an earlier test sequence that was completed successfully, but did not properly reset. Keep in mind that there are 1,000 ways a launch can go wrong, and only one way it can go right, so the vehicle is designed to stop the countdown at the slightest hint of anything that seems off nominal. The team has revised the regular test sequence to avoid this problem in the future, and the rocket and payload remain in great health. So Falcon 9 rolled out to the pad with the Bangabandhu Satellite-1 payload on Wednesday evening at about 8 p.m. local time, and it went vertical yesterday at roughly 8 a.m. local time. Today we went through the launch director's go, no-go poll, held at about T-minus 2 hours. One of the several changes to Block 5 is in how we load propellants. We still use a liquid kerosene fuel called RP1, and our oxidizer is liquid oxygen. But instead of starting with our fuel load at T-minus 70 minutes, we begin loading both RP1 and liquid oxygen onto the first stage at T-minus 35 minutes. Those proceed in parallel until just a couple minutes before liftoff. We also start loading RP1 onto stage 2 at T-minus 35 minutes, but we let that complete and then add the liquid oxygen. That started at T-minus 16 minutes. So all told, that means that currently we're at about 95% full of fuel in stage 1 and 100% full in stage 2, with liquid oxygen being at 90% in stage 1 and about 60% in stage 2. So as we've mentioned before, we're also planning on recovering Falcon 9's first stage on Of Course I Still Love You, 340 nautical miles southeast of Kennedy Space Center. And we're hoping to bring you live coverage of stage 1 during its descent. Otherwise, vehicle's healthy, payload is healthy, the range is a go, and though we're watching some strong upper altitude winds and some thick cloud layers, there's nothing stopping us on the weather front from launching today. Block 5 refers to a series of upgrades that we've made to Falcon 9 as part of our ongoing effort to make spaceflight more like commercial air travel is today. This version of Falcon 9 you can see on your screen is designed for 10 or more flights with very limited refurbishment, but should be capable of additional flights with further testing and possible additional refurbishment. Some of the changes are actually very visible in this rocket, most notably the inner stage, this raceway cover down here, and the landing legs. All of these parts used to be white, but now they're black, which is the natural color of our improved thermal protection material, which doesn't require painting like the cork that we previously used. It's highly flame resistant and also holds up better to the elements. In particular, it's hydrophobic, meaning that it repels water. In addition to these changes, we've also made changes to the 9 Merlin 1D engines at the base of the Falcon 9 rocket right down here. The thrust of these Merlin 1D engines has increased from 176,000 pound force to 190,000 pound force at sea level, which represents approximately an 8% thrust increase.
We've also changed the primary thrust structure that houses the engines, which we call the octaweb down here, from a welded aluminum structure to a bolted structure. This greatly reduces the manufacturing and inspection burden and increases reliability and shortens the lead time towards production. Additional improvements have been made to the landing legs to support rapid post-landing vehicle recovery, and we've also upgraded the operational capability of components across the board. The ultimate goal of all these improvements is to be capable of relaunching a flown booster within 24 hours with minimal refurbishment. That doesn't mean that we want to fly a rocket once per day, but it means that we could if we needed to. Now at the top of this rocket is the nose cone structure at the very top. This is called the payload fairing, inside which is Bangabandhu Satellite-1, the first Bangladeshi geostationary communication satellite for the country of Bangladesh. The satellite was built by Thales Alenia Space of France and covers a wide variety of broadcast and telecommunication applications, including satellite television, internet access, and emergency communication services, and of course much more. The satellite will be operated by the Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission, or BTRC, and is expected to last approximately 15 years on orbit. Bangabandhu Satellite-1 will stay protected inside that fairing all the way up until about 3.5 minutes into flight. The fairing protects the satellite on ascent, but once we escape Earth's atmosphere, it's no longer needed and we pop it off. We are not attempting to recover this fairing on today's mission, but it's something that we'll look forward to do in future missions. So with just about 5 minutes or 6 minutes left in the countdown, let's check in with Michael on how the rocket is doing. We're now just inside of T-minus 6 minutes, and Stage 1 and Stage 2 are both almost fully loaded with 1 million pounds of kerosene fuel and liquid oxygen. At this point, both stages are just about 100% of fuel. Stage 1 is at 99% liquid oxygen and at 90% for Stage 2. We'll continue topping off both stages until about T-minus 2 minutes to keep the propellants as cold and therefore as dense as possible in order to fit as much propellant onto the vehicle as we can. Around the T-minus 7 minute mark, we began our engine chill procedure. The propellants are much colder than the engines, and so it's important to get the engines to the correct temperature beforehand by slowly flowing propellant through them. Liquid oxygen in particular is so much colder that it would turn into a gas upon first contact, which would be a pretty hard start for the engine. The strongback cradle is opening and will slightly retract away from the rocket. The strongback is the structure that's standing immediately next to Falcon 9 on your screen, not the larger gray structure. It will recline more fully as Falcon 9 moves to time. And you heard the strongback lower has begun. At T-minus 3 minutes, we'll be performing an engine wiggle. That's checking the thrust vector control system to make sure that the Merlin engines will be able to properly steer Falcon 9 during ascent. And at T-minus 60 seconds, you'll hear that Falcon 9 is in startup, which means that the rocket's internal flight computers have taken over the countdown. And you can see the cradle is opening and is just finished opening on your screen there. The little arm is just beneath the fairing. One more interesting change for this mission relates to the Merlin engines themselves. In Block 4, the engines were used with a constant chamber pressure. Because engine thrust depends on both the chamber pressure and external atmospheric pressure, the Block 4 engine's thrust would slowly increase by up to 10 or 15,000 pounds per engine during ascent. For Block 5, we'll be maintaining a constant thrust of 190,000 pounds until cutoff, which means we'll actually be slowly decreasing the engine's chamber pressures over time to compensate for decreasing atmospheric pressure. Stage 1 launch load is closed out. Otherwise, the drone ship is on standby in the Atlantic Ocean. The payload is healthy and go for launch. The range is also go for launch. And at this point, we're inside of T-minus 3 minutes and getting pretty close to T0. Strongback lower is ended. Strongback's at 88.2 degrees. So let's listen in to the last couple minutes of terminal count.
Stage 2 LOX loads closed out. And Falcon 9's on internal power. Gas closeouts. AFTS is ready for launch. Falcon 9 is in startup. LD go for launch. Minus 15 seconds. Falcon 9 is at flight pressures. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff. Power telemetry nominal. And you saw Falcon 9 lift off in a beautifully clear shot there at 4:14 Eastern. At T plus 10 seconds, the thrust coming up about 50 seconds from now. And back engine chill. There will be 3 events in quick succession. The main engines will cut off, the 2 stages will separate, and the second stage will start its Merlin vacuum engine, which you heard is just beginning its own chill procedure. Cutoff happening just a few seconds from now. Pico. Station. And there you saw those events occurring just as planned. You can even see some of the flicker from Merlin vacuum engine plume as it flicker in the cameras as that plume sort of interacted with the top of the interstage there for a moment. The next major event is the fairing deploy coming up just a few seconds from now. That's the second stage that will be deploying its fairing. Vehicle is on nominal trajectory.
And there you see the fairings falling away behind. They're light, they're made of carbon fiber and aluminum honeycomb, but they still represent excess mass, so we no longer need them once we get out of the atmosphere. Acquisition of signal Bermuda. For those of you just joining us, we had three events in rapid succession. We had a main engine cutoff from that first stage, we had a stage separation event, and then we had a second stage light, followed quickly then by a fairing separation. Everything's going great right now. Falcon 9 is looking pretty good. Right now, let's go over what we can see on your screen. On the left-hand side, that's a camera mounted on the top of the first stage of the rocket, looking down towards the 9 Merlin engines at the bottom. In that view, you can see those titanium grid fins. They slowly deployed just after stage separation, and those grid fins will allow the Falcon 9 first stage to guide itself back down towards the drone ship. Of course, I still love you. You can see brief flashes of those cold gas thrusters as they guide, provide additional control authority for that first stage. On the right-hand side of your screen is a camera mounted at the very bottom of the second stage, looking down towards the Merlin vacuum nozzle. Of course, at the very other end of that stage is the Bangabandhu Satellite-1. Right now, that Merlin vacuum engine is glowing red hot with those exhaust gases as it propels Bangabandhu Satellite-1 into its final geostationary transfer orbit. Our Falcon 9 first stage today is going to perform 2 burn maneuvers in order to get back down towards the drone ship. The first burn is going to be an entry burn coming up in about 30 seconds. You'll be able to see that entry burn start on the left-hand side of your screen. As a reminder, those bursts of clouds coming out of the Falcon 9 first stage on the left are those cold gas thrusters that, in addition to the titanium grid fins, allow it to provide or to control itself as it comes back down through the atmosphere. There's the startup of the entry burn. At this point, the Falcon 9 first stage is actually only about 10% of the mass that it was on the pad, so it's actually pretty empty of fuel and liquid oxygen right now. So this entry burn is only going to last a few more seconds before cutting off. And there it is. And stage 1 entry burn shutdown. Drone ship has OS. As that first stage gets closer and closer to the surface of the Earth, we should be able to see features such as clouds, waves, and eventually the outline of our drone ship, Of Course I Still Love You. It looks like there may be some condensation forming on the inside of the camera, but we should get some good video. On the right-hand side of your screen, again, that second stage is still continuously propelling Bangabandhu Satellite-1 into orbit. Looks like we may have lost video from the cameras on that first stage. We'll see if we can get them back. One thing that is unique about this mission is that the second stage engine cutoff is going to happen just before the landing, coming up in about 20 seconds or so. You can see in your mission status bar at the very bottom, the second stage engine cutoff and landing are right on top of each other, so be prepared for those 2 events to happen in quick succession. Stage 1 landing by start. So it looks like we don't have a great video signal with that first stage right now, but we do have confirmation that the landing burn has started. Those landing legs should be deploying very soon. There it is. And
brief interruption in the video signal. We are looking at the 25th recovered first stage of a Falcon 9 vehicle. What a great sight. That is a camera on our drone ship. Of course, I still love you. The crowd's going nuts here at SpaceX headquarters in Hawthorne. While all that was happening, we did have a successful second stage engine cutoff of that second stage carrying Bangabandhu Satellite-1. While we're all very excited here at SpaceX to recover our 25th booster, the primary mission is still to bring Bangabandhu Satellite-1 into geostationary transfer orbit. Right now, everything's looking good from that second stage. It's going to coast for about 17 minutes or so. We're not going to be with you for all of that. We're actually going to just look at a simulation of where that second stage is. However, we will come back in approximately 9 or 10 minutes to guide you through the rest of the satellite deployment. Bermuda loss of signal expected.
Welcome back. We're about 10 minutes into the coast phase and awaiting the restart of that second stage engine to parking orbit into the targeted orbit. As we mentioned, the launch of this satellite represents a significant milestone for the country of Bangladesh. For today's launch, they've put together a video that covers a brief history of Bangladesh, as well as the importance of the satellite currently making its way towards the final orbit. It's followed by a special message from the Prime Minister of Bangladesh to the Bangladeshi people. The country of dreams. Our dearest motherland, Bangladesh. The country of resilience, a land of granary. Endowed by nature's serene and green enigma. We have earned the 21st February, the International Mother Language Day. We have emancipated our independence, sacrificing millions of lives. The man who enthused the spirit of independence is the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. With his bold oratory, he led the nation aware of their rights, of the final emancipation, the independence. The noble dream of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was centered on this country and its people. In tune with his great passion for the country, his illustrious daughter, the country's Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, is leading the country through irresistible surge of success. Bangladesh is today the global model of success in agriculture, textile and apparel, modernization of leather industry, many other key industries, trade and commerce, communication infrastructure, all on the journey upon the highway of development. Leaving behind the stigma of poverty, Bangladesh is elevated from LDC status to a developing entity, and Sheikh Hasina's epoch-making success towards a digital Bangladesh bears the glowing tribute for the country's galactic epitome, the Bangabandhu satellite. Bangabandhu sowed the seed of the country's cosmic entity through commissioning of satellite ground station at Bedbunia. 44 years after that, able daughter, the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, along with his grandson, the Prime Minister's Honorable Advisor for Information Technology, Shojib Wajid Joy, made a history of launching the country's first satellite, named after the father of the nation. This project of Post and Telecommunication Department, being run by BTRC, was approved in 2015. According to the agreement with Thales Alenia, the satellite agency of France, the skilled technicians stepped up constructing this satellite in 2015 and was completed by November 2017. Then another agreement to launch it was accorded with SpaceX of the United States for launching spacecraft Falcon 9. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে তার শাসনকালে টেলিযোগাযোগের যে জগতে প্রবেশ করিয়েছিলেন সেটি আজকে একটি নতুন মাত্রা পেল, একটি নতুন মাইলফলক আমাদের সামনে উপস্থাপিত হলো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে স্বপ্ন, সেই জায়গায় এটি আমাদের একটি নতুন ইতিহাস আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি। এই স্যাটেলাইটের জন্য আমরা প্রত্যেকটা বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলকে আমরা টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস দিতে পারবো, অর্থাৎ ডিজিটাল ডিভাইস আমরা দূর করে ফেলতে পারবো। ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসে যখন নাকি অন্যান্য কমিউনিকেশন যখন ডিসরাপ্টেড হয়ে যাবে, তখন আমাদের এটা কিন্তু কাজ করবে। The ground station of Bangabandhu Satellite-1
has been built at Ghazipur with a paramount structural architecture and equipped with the most advanced technology. This ground station is now all set to navigate the satellite. It can simultaneously be navigated through 2 stations commissioned at Ghazipur and Bedbunia. Bangabandhu satellite will be able to bring countries like Bangladesh, India, other SAARC countries, even the Philippines, Uzbekistan and Tajikistan. It will simultaneously cater to DTH, VSAT and broadband services, earning for the country a huge revenue in foreign currency. It will be possible to develop a huge number of sectors like telemedicine, e-education, DTH, defense, and disaster management. Especially major breakthrough in telecommunication and broadcast services through Bangabandhu satellite. Following the footsteps set forth by the father of the nation, Bangladesh is going to enter into the endless space with hosting the country's first galactic entity, the Bangabandhu satellite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. প্রিয় দেশবাসী এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে এই মুহূর্তে যারা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 উৎক্ষেপণ কার্যক্রম দেখছেন তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতির জন্য একটি অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের দিন। বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতায় আজকে যোগ হচ্ছে আরও একটি মাইল ফলক। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে আজ আমরা মহাকাশে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করছি। আজকের এই গৌরবময় মুহূর্তে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি 24 বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং জেল জুলুম নির্যাতন অগ্রাহ্য করে আমাদের উপহার দিয়েছেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমি স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদ এবং নির্যাতিত মা বোনকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি অনুধাবন করেছিলেন বহির্বিশ্বের সঙ্গে অব্যাহত যোগাযোগ রক্ষা করতে না পারলে অগ্রগতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এজন্য স্বাধীনতার মাত্র 3 বছরের মাথায় 1974 সালে তিনি রাঙামাটির বেতবুনিয়ায় প্রথম উপগ্রহ ভূকেন্দ্র স্থাপন করেন, যার সাহায্যে তথ্য উপাত্ত আদান প্রদানের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ তৈরি হয়। আজ আমরা জাতির পিতার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আরেক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছি নিজস্ব উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু 1 উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে। তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে আজ যুক্ত হতে যাচ্ছে স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ। আজ থেকে আমরাও স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য হলাম, প্রবেশ করলাম এক নতুন যুগে। এই স্যাটেলাইট দিয়ে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান এবং উজবেকিস্তানের অংশ বিশেষে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন BTRC থেকে প্রকল্প গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 নির্মাণ ও উৎক্ষেপণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, BTRC প্রকল্প এবং স্যাটেলাইট কোম্পানির কর্মীকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি নির্মাতা ও উৎক্ষেপণকারী উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাই ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও জনগণকে এই কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাই রাশিয়াকে তাদের কক্ষপথ আমাদের ভাড়া দেওয়ার জন্য। প্রিয় দেশবাসী,
আপনারা সকলে করবেন যাতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 সফলভাবে উৎক্ষেপণের মাধ্যমে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ করতে পারি। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1-এর শুভ উৎক্ষেপণ ঘোষণা করছি। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের সহায় হন। Welcome back. We're in the last few minutes of today's launch. We had a successful launch at 4:14 p.m. Eastern Time. Great stage separation. We caught the first stage on the drone ship, Of Course I Still Love You, and the second stage had an excellent burn, maintained great chamber pressure through the whole time, and during the coast period it's been keeping its propellants well settled in their tanks, which is important for getting the second stage, its second burn. That's coming up just a few seconds from, happening right now. This burn is going to last for a total of about 1 minute, and it's going to raise the orbit from being just a couple hundred kilometers above the surface of the Earth into a geostationary transfer orbit where the maximum altitude is 36,000 kilometers above the surface of the Earth. So in these few minutes before separation at this point, only a couple more things are going to be happening. We're bleeding our propellant lines down to bring down the pressure in the plumbing after the burn is complete, that is, which should be happening in about 15 or 20 seconds from now. Shut down. And there you saw it. The second stage completed its second burn. Let's take a few moments to make sure that we've entered the expected orbit. Good final orbit. And we've gotten confirmation that we are in a good final orbit. So now there are only a couple minutes before that payload deploy, and that's when we're bleeding down the propellant lines to bring down the pressure in the plumbing. The propellant that used to be in those lines, we're giving some time to float away from the vehicle. After that, we'll slowly spin the stage and payload to a rotation of 1.5 degrees per second, a rotational rate there. Then we'll release the satellite and let it gently float away on its geostationary transfer orbit. That deploy event is going to be coming up in just about 4 minutes from now.
Welcome back. For those of you just joining us, we are only about 30 seconds away from the deployment of Bangabandhu Satellite-1. On the right-hand side of your screen, you can see a camera view of the satellite itself from the very bottom. It's currently attached to the top of that second stage by way of a payload adapter fitting. In about 10 seconds, we should be able to see that payload adapter fitting release, and Bangabandhu Satellite-1 will be on its way. Let's watch that. Payload separation confirmed. And you saw it on your screen. We successfully deployed Bangabandhu Satellite-1, and it's on its way to geostationary, final geostationary orbit. So that brings today's mission to a close. So of the mission, we launched at 4:14 p.m. Eastern. We successfully separated the two stages. The first stage had 2 burns of the second stage with a coast period in between, and as you just saw, Bangabandhu Satellite-1 is floating away. As you can tell, the crowd here at SpaceX is extremely excited. It's a big day for both us and for the nation of Bangladesh. At this point, we're going to bring the coverage of the webcast to a close. SpaceX would like to thank our customer, Thales Alenia Space, and their customer, the Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission. We'd also like to thank the U.S. Air Force, the Range, and the Federal Aviation Administration for supporting the launch. And of course, thank you, the viewer, for tuning in today. If you'd like to join us, check us out at .com/careers to contribute to some of the work that we're doing. Otherwise, look for updates on our next mission on our social platforms or our website. Thank you again.
জি স্কুল থেকে আমরা চেয়ার কিনবো না বুঝছেন 4টা চেয়ার প্রবলেম আছে 3টার হাইড্রোলিক প্রবলেম দুইটার হাইড্রোলিক প্রবলেম 2টার হাইড্রোলিক ঠিক করবো আর 2টা চেয়ার শিক্ষতাপুর চেয়ারটা এদিকে দিক গেলে এটা কি করা হবে জানি না মাঝিঘাট থেকে বেরোবো 2টার হাইড্রোলিক কিনবো আর কি কি অবস্থা না বেশি হয়েছিল মজা হ্যাঁ একদম পুরো টাকা তাই লিঙ্গের লোকজন আছে এর মধ্যে আমি আর ওই যে সাকিব ভাই মাহাদি ভাই আসলে এই পর্যন্ত শুনি নাই আমি শুনছি শুধু বকুল ভাই শাহেদ ভাই তার মানে ফ্যামিলি আছে তাইলে ভাবলাম তার রক্তরা দিবেন না যায় পুরো রাস্তা দাঁড়ায় এসে আমার ইয়ে পেয়েছে না ইনশাআল্লাহ আমার অনেক মিস করছে বাংলা ক্লাস না এগুলো দুদিন আছে এটা শুক্রবার ভিতরে সুন্দর মতে আমাদের সব পড়া ঠিক আছে আমি তো বলে শুক্রবার দর্শন নেই
তো খুবই ভালো কি সুন্দর হাসি সুন্দর একটা হাসি
এডব্লিউএস কি কিঞ্চিত স্লো নাকি আমার পিসি স্লো আছে নেট স্লো বুঝতেছি না নেট স্লো হয়ে আছে সামিটের লাইন এডব্লিউএস কি স্লো হবে নাকি জানেন এই ভাই কি কোন আপনি ইয়ে ক্লিক করছি ওইখানে এরর দেখাচ্ছে এডব্লিউএস আছে একবার দুইবার না অনেকবার হয়েছে এই কাহিনী তারপর মেক পেমেন্ট দিছি ওইটা পেজ ঘুরে আগের জায়গায় এসে পড়ছে ক্লিক হয় না এটা এরকম বহুত ঘটনা ঘটছে এডব্লিউএস এর মানে কি এখন চলে গেছে আবার করতে হচ্ছে না পরে অনেকক্ষণ পরে অটোমেটিক লোড হচ্ছে করতে যে সময় তাই তো আমার ইরোর মারে কেন ইরোর মারবো এটা মিস্টেক ক্লাউডে দিতে হবে এটা ঠিক হচ্ছে এই সময় আমার কথা আমার আমি চাইছিলাম রেকর্ড হয়ে গেছে রেকর্ড তো হয়েছে না এমনিতে সর্বোচ্চ না হয় না পুরো মৌসুমে পড়ে সর্বোচ্চ বলে লাভ নাই এখন পর্যন্ত তারা টপে নাকি আমার এটা জিজ্ঞেস আমি বলি রেকর্ডটা হচ্ছে যে তার দিকে এক মৌসুমে অপরাজিত থাকার রেকর্ড হচ্ছে বিরাশি সেভেন পুরো মৌসুমে পুরো মৌসুমে ধরো ওদের ম্যাচ 37 হয়ে যাবে এটা কোনো বিষয় না পুরো মৌসুমটা বলতে এখন এখন ম্যাচ হিসেব করলে বার্সেলোনা ম্যাচ বেশি এখন বেশি ম্যাচ কিন্তু এই হিসেবে কি লাভ নেই এক মৌসুম হিসেব করতে এত আকাশ দৌড়া উচিত না একটু মাঝখানে বেশি আকাশ দৌড়ছে এই জন্য রোমাঞ্চের রোমাঞ্চের ম্যাচ কারণ হচ্ছে তারা এর আগের দিন লিগে ন্যাশনাল লাগেও পুরা টিম শক্তিশালী টিম না হচ্ছে অবশ্যই ফুটবল বলে নেতৃত্ব লাগে রিয়াল মাদ্রিদ দেখো না জিদান কত কম ইয়ে করে প্রত্যেকবার ভাই এই যে যন্ত্রণা এই শুক্রবার শনিবার হয় না এটা একটা এমন একটা জিনিস শুক্রবার না ঋষভ পান্ট বাইরে প্রথম দিয়ে এই রাহুল অনেক ভালো ঋষভ পান্ট বাইরে এটা না নেয় না কেন আমি বুঝতেছি না রাতে ধরে নেয় নেই অলরেডি চান্স পায় দেয় না কেন এবার নেয় না এই যে কি মনীষ পান্ডে মনীষ পান্ডে ফর্ম নাই
চেয়ারম্যান আমি চাচ্ছি না ফরম্যাটটা লিস্ট ফরম্যাট আমার কিছু না এই সেলের মধ্যে এক্সেল শিটে ই-কমার্স হ্যাঁ ই-কমার্স প্রোফাইল নাম লিস্ট তার রেসপেক্টিভ আবার নিউজ প্রোডাক্ট নাম লিস্ট সিইও সিটিও বা যাদের নাম্বার ইমেল জাস্ট ফরম্যাট আরেকটা হচ্ছে ই-কমার্স এর হচ্ছে আপনারা এই নিউজ প্রোডাক্ট হচ্ছে আপনারা মিডিয়া নিউজগুলো একসাথে থাকে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যারা কোম্পানি স্টার্টআপ যারা একটা আমার আমরা এসএপি যদি আমরা এসএপি কাজ করি মিশন কাজ বলে কতটুকু আমরা করতে পারবো এক্সপার্টিস এখানে নাই এসিপি ই কমার্স নিউজ পোর্টাল ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আপনার গ্রুপ কোম্পানি গ্রুপ কোম্পানি মিনস না কিছু ফার্নিচার যারা যেমন সৌদি আছে হচ্ছে আপনার স্টার্টআপ যেগুলো আছে স্টার্টআপ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যারা দরকার এটা আমাদের প্রথম কাজটা গার্মেন্টস ইউনিভার্সিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটা ডেটাগুলো এইসব সার্চ করে যেসব ডেটাগুলো অনেকভাবে পাইতে হবে ডেটাগুলো পাওয়ার সিস্টেম হচ্ছে যেভাবে পাওয়া যায় ওগুলো ই-কমার্স লিস্ট ই-কমার্স লিস্ট দেখুন ই-কমার্স লিস্টের মধ্যে টপ কোম্পানি ই-কমার্স ইন্ডিয়াটা এটার মধ্যে ধরেন না এই ডেটাগুলো পাওয়ার অনেকগুলো ওয়ে আছে এভাবে সার্চ করে কালেক্ট করা যায় না রিচ করা যায় না একদম আপনার এক্সাক্ট পারসন পর্যন্ত রিচ করা যায় দেখেন আমি দেখাচ্ছি মানে askidil.com এখানে এই লিস্টটা নেই প্রথম হচ্ছে এখানে এই askidil.com এর ওয়েবসাইটে যেতে হবে যাওয়ার পর এই যে সাপোর্ট কোথাও একটা সাপোর্ট আছে আমি আছে ওখানে ওই যে দেন ফোন দিতে হবে যে আমরা এই বিষয়ে আপনাদের আমরা এই ডাব্লিউ সলিউশন দিয়ে আপনাদের কোনো আইটি পার্সন এই নাম্বার দেন তারা আমার ফোন নাম্বার একসাথে তখন উনি হয়তো কোনো রেসপেক্টিভ আইটি পার্সন তখন আমরা দুটো জায়গায় দেখতে হবে রেসপেক্টিভ আইটি নাম্বার অথবা এই নাম্বার আজকের দিন দিয়ে লিঙ্কডিনে সার্চ দিয়ে আজকের দিনের যে রেসপেক্টিভ এমপ্লয়ি সিটিও সিইও এদের কাছে যোগাযোগ করে এটা আপনি সাপোর্টে কল দিয়ে সাপোর্টের মধ্যে কেউ কেউ আছে আমি আপনার নাম্বার দিচ্ছি তার সাথে কথা বলবো এভাবে করে ওরা কালেক্ট করবে এটা আর কোনো হয় এটা অনেক দীর্ঘমেয়াদী দেখতে ঠিক আছে এটা কোনো একদিনে হবে না এটা ধীরে ধীরে এই যে এই জন্য বলছিলাম যে এই যে এইটা এটা সবাই করতে পারে মনে হয় সেই একই সবাই যদি লাগে আমি বলছিলাম যদি লাগে তাহলে একটু ঠিক আছে যেমন এখন ফোন করার পর সাপোর্ট এখন দেবো না সে তো জানে এই কোম্পানির আইটি ম্যানেজার বা হেড অফ আইটি বা রেসপেক্টিভ পার্সন আপনাদের দরকার হেড অফ আইটি তাই না হেড অফ আইটি নাম্বার শেয়ার করে দিতে আপনি কথা বলতে পারেন অথবা প্রথম কাজ হচ্ছে লিস্ট করা কন্ট্যাক্ট লিস্ট আর অ্যাটলিস্ট সাপোর্টের নাম্বারটা অ্যাড করা ই-কমার্স যে আপনার ওই সফটওয়্যার এক্সপোর্টে যারা ছিল ওইটার পুরো যত পার্টিসিপেন্ট আছে সবগুলো কোম্পানি ডাটা জানা আছে নিউজ পোর্টাল কারণ নিউজ পোর্টাল অনেকগুলো নিউজ পোর্টাল আছে সফটওয়্যার মেলায় যেগুলো আছে নিজের একটা আমাদের কমপ্লিট করে এটা ওরা আমাদের কাছে অনেকে তো ধরুন মানে কিছু সবাই তো সমস্যা করতে পারে এটা ঠিক আছে এটা বাঁচতে হবে লিখতে হবে আমি আপনাকে লিস্টে 5,000 কোম্পানি লিঙ্ক থেকে বলছে 400 কোম্পানি দেখিয়ে এটার জন্য ওরা কাজ করছে 5,000 কোম্পানি থেকে 400 কোম্পানি কোম্পানি সরাউন্ড করে নাম্বার কলেক্ট করে দেন না যেটাই হোক এটা আসলে
তিনটা ক্যাটাগরির আমার কাছে একটা ওই যে জাস্ট আপনি লিস্টটা তো লিস্টে কি ইনক্রিজ করা এনলার্জ করতে দেখো এই যে এখানে প্রথম কাজ হচ্ছে লিস্ট করা এই যে ফুড পান্ডা idbazaar.com সব ব্রাউন প্রাইম মোবাইল এখনি.com আইফ্রি ফান্ডার এগুলো অনেক কিছু রকমারি ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা লিস্ট এরকম হাজারো লিস্ট আছে লিস্ট তো মনে নাই লিস্ট করার পর লিস্ট আগে লিস্ট করা এখানে আমি আপনার কাজ যেটা নাই যেটা আপনি করবেন আমাদের বিজনেস আমি 45 জন